The caravan coming from India, consisting of 500 farmers, are mostly small farmers, because India is a land of small farmers where 75% of the land holdings are below 2 hectares, which in the European context is not a holding at all. But in spite of that, because most of them have been activists for nearly 20 years now, fighting against all injustices, they have an urge to participate in this final battle against globalization, with the result that most of them are spending their savings, and some of them are raising loans to come and participate in this caravan. Je m'appelle Catherine, je représente la Confédération paysanne de la région et je suis ici pour vous proposer une action demain. Il y a tout près d'ici, à peu près à 10 km, un essai de colza transgénique. Et donc on vous propose, avec la Confédération paysanne, donc, qui est un syndicat de fermiers français, on vous propose de détruire ce champ. When we started this, that time it was decided that the caravan will not be participating in any legal action which will detain them there, because it will stop the caravan. You are just an alibi if you want. It's just because you are here that we are doing that. We will be there to support it, that's all. To support or even just to watch. Just to watch. Just to watch. That's what they are asking for. Not in direct action. वो कह रहे कि आप वहाँ observer करके खड़े रहिए बस. So we are there. Litigation, then what will happen, because we have come from far away. So if the litigations are there, we will be needed to stay here. That will be your responsibility. So you have to decide it. The bus will stay on the road and the French farmers will be on the field if you want. And then you can talk to the national media if you want and explain why you are here and why you are supporting us. Nous avons estimé, à l'occasion du passage de cette caravane des paysans indiens, de faire une action de destruction de semences transgéniques, de colza transgénique. Colza transgénique qui est en fait l'aboutissement de l'agriculture industrielle et de la disparition des paysans dans le monde. C'est en quelque sorte une action de salubrité publique que nous menons. Nous ne sommes pas du tout des illégaux, notre action est parfaitement justifiée et elle est d'autant plus justifiée que depuis un an où on a détruit les stocks de maïs transgénique à Novartis, on a vu la position des consommateurs, des environnementalistes, des responsables gouvernementaux même qui commencent à se dire mais est-ce que nous avons
pas fait une erreur là d'autoriser les semences transgéniques alors qu'on n'a pas toutes les certitudes quant à l'innocuité de ces techniques? When green technology was introduced in India with the modern seed, fertilizer and pesticides, Quand la technologie verte a été introduite en Inde avec les engrais et les pesticides, it was told to the farmers that they will get more yield and more profit. on a dit aux paysans qu'ils auraient plus de gains et plus de profit. But the experience of farmer is this, that they got some yield more, but their profit has decreased and they are more indebted and soil has also depleted. Every year they have to add more and more fertilizers and macronutrients. They have to use more pesticides because there is a resistance in pest, and so bad effects of green technology is now visible. What is solution for you? Quelle est la solution pour vous? I think the technology of agriculture should not be developed in laboratory, it should be developed in the field. If suppose that is going to deplete nature, that is going to pollute nature, then that technology is of no use to the humankind. We wanted our friends in Europe to challenge their own governments and the multinational companies in those countries against going in the third world countries. Number of companies in Germany, France and Switzerland and Sweden are investing in third world countries like India. And thereby the resources, land, water, forest and people's rights are in danger. So we are here to appeal to the conscience of the European people to pressurize their own government that their money should not go in the destruction of the people's rights and their resources in third world countries. In India, actually, we have so many problems. Major, we are facing the unemployment problem. More than 20% people in India, they have no jobs. And poverty, also we have one of the big problem we are facing. Because after 1991, the liberalization will start in the period of P.V. Narasimha Rao. So we have closed so many industries. So more than 9 crores people, they are jobless after the effects of this globalization. And this liberalization and globalization is going to harm more in India because we are having much human power. We do not require any mechanization. But with this foreign capital and with this high technology which is going to be thrusted on India, unemployment will increase in India. So this liberalization and globalization through WTO, IMF and World Bank is against poor people of the world. I'm expecting from Europe, a common man, that they should say here to their politicians that don't give any charity to third world. We do not want any charity. Don't give us loan from your banks. Just give us our right to live. We will be better off than what we are today. Vous donnez un balai à chacun, là, vous allez balayer les titres. Non, ça peut se faire. Eux, ils viennent ici en France pour voir ce que produit les effets de cette mondialisation, parce qu'on leur dit ça va vous apporter du bien à vous, ça va vous allez améliorer votre situation. Ils ont discuté avec les paysans hier, les paysans limousins, ils ont dit si nous on n'a plus de subventions, on s'en va en Inde parce qu'on est mort, c'est fini.
J'ai une question. Vous savez que la soja que vous achetez vient du Brésil? Soja vient du Brésil, oui. Ah oui. Et vous savez qu'il y a plein de gens qui se meurent de faim au Brésil, qu'ils n'ont pas de terre pour cultiver leur nourriture. Et puis après, tout ça. Et il y a plein de terres qui s'emploient à cultiver la soja pour nourrir les porcs et les vaches ici en Europe. Vous savez ça? On est d'accord, mais il ne faut pas vous tromper. Nous sommes du côté des paysans. Hein. Nous souhaitons que les paysans gagnent bien leur vie. I am a soya producer farmer, and the soya is raw material for this factory. Il est producteur de soja et le soja est... La matière première. Oui, nous sommes utilisateurs de soja. If I am given good price, then you will have to increase the price of your feed. Now he says that he is with the farmers, so he should oppose WTO. Si vous êtes pour les paysans, vous devriez vous opposer à l'OMC, à l'organisation OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je n'ai pas dit que j'étais favorable à l'Organisation mondiale du commerce. Non mais vous avez dit que vous étiez favorable à la baisse des prix, que c'était bien, et pour les paysans c'est une mauvaise chose la baisse des prix. Et en plus en Europe elle est artificielle parce qu'elle est en dessous des coûts de production. Et on le vit grâce à des subventions. C'est les Américains qui nous imposent la politique en Europe. Et là, je serai certainement d'accord avec vous. Je ne suis pas favorable ni à la politique mondiale américaine en ce qui concerne les produits agricoles, ni en ce qui concerne l'Organisation mondiale du commerce. Mais par contre, il y a la baisse des prix qui est due à l'amélioration de la productivité. Et aujourd'hui, vous savez quand même qu'il y a pas mal de faim dans le monde encore. Et si on produisait, avec l'augmentation de la population qui est constante, si on produisait comme on produisait il y a 50 ans, ça ne marcherait pas. Hein. What he is going to do to say to America not to subsidize their agriculture. Ah, qu'est-ce que vous allez faire pour dire aux Américains de ne pas subventionner leur agriculture pour que les prix ne montent pas? Alors, si je comprends bien, il faut que j'aille manifester avec vous. The word globalization. If you want the meaning of it from me, I would say it is a kind of recolonization of the South by northern corporations. But it doesn't stop there. It's a kind of colonization of their own peoples inside their own countries also. So it's colonization internally and colonization internationally by the same few multinational corporations. And that is globalization. It's marginalizing people within their own countries and marginalizing people internationally. So it's colonialism, internal and international. Why we are here is because the head offices of the companies are here. And when we fight in our hometowns, they can't hear us because the policies are made in the places which are very far, far away from us. When we fight, it doesn't reach them. When it doesn't reach, I think it's better we come to their door and say, look, we don't like this nonsense, stop it. This anger is just like volcano. Volcano apparently is very calm and quiet, but when it erupts, it changes the entire structure of the land. So when this volcano or power of small farmers, that will be united, and when it will erupt, that will demolish everything. All those governments have signed WTO have lost their powers, and the power center has shifted. And that's the reason why we have come to the power centers to protest. And
what do you want to happen to the WTO? Do you want to change it from within or destroy it completely? It's an incorrigible institution and it cannot be reformed, and we have decided that the only solution is deforming it totally. How realistic is that? Well, it becomes a reality. You will have to wait and see. On Thursday, you go to Nestle, the big multinational food company. What is your message to the company? But don't sell poison, is my message. What about its experiments on genetically modified food? Yeah, well, you are the first consumers in the northern countries, and you should give the answer before I give the answer. I do not know. You have already started consuming genetically modified food. I do not know what you had for breakfast today. And you should answer that question first before putting that question to me. Il y a une année, nous étions déjà réunis sur Genève avec de nombreuses organisations paysannes européennes et mondiales. Et nous avons remis une résolution au directeur de l'OMC, lui demandant de prendre en considération la dimension sociale, la dimension environnementale, la dimension éthique et la dimension de sécurité alimentaire dans les négociations qui vont reprendre dès cet automne. Ces revendications n'ont pas été prises en considération. Et dans les discussions exploratoires, préparatoires, c'est toujours l'objectif de la déréglementation et de l'abaissement des protections aux frontières qui vont animer les négociations. Nous en concluons que nos revendications n'ont pas été prises en considération. Et nous sommes de plus en plus nombreux en association à demander un moratoire en ce qui concerne les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. C'est quelque chose de très concret, l'OMC. C'est le prix de la baguette de pain, c'est nos revenus dans l'agriculture, c'est notre travail, c'est le chômage dans certaines régions du monde. Et bien, toutes ces thématiques-là, elles sont les mêmes que vous soyez ici ou en Inde. Ici, peut-être la différence qu'on a avec les paysans indiens, c'est qu'à la baisse des prix, on nous propose des paiements directs, mais je crois que c'est une dose de morphine qui va à un moment donné être enlevée. On va se retrouver dans la même situation que les paysans indiens, c'est-à-dire à la rue. Les consommateurs aujourd'hui, bien évidemment, en profitent parce qu'ils ont des prix plus bas, mais je crois qu'il faut s'interroger quelque part. Ce raisonnement, qui est intéressant parce qu'il privilégie le consommateur, a aussi une limite et il ne peut pas être une fin en soi. Quand les prix viennent en dessous d'un seuil minimum, à ce moment, il faut s'interroger sur les conditions de production qui ont prévalu à ces prix. Pourquoi on a accepté d'avoir les Indiens et j'étais le premier à accepter les Indiens. J'ai dit à mon épouse, on a un train à la maison. Et puis alors, ça nous intéressait vraiment à pouvoir dialoguer avec eux. Parce qu'en fait, les problèmes indiens, problèmes suisses, donc ça tourne autour de l'OMC, donc c'est toujours le problème. C'est le grand problème aujourd'hui, que ce soit pour les pays indiens, que ce soit pour les paysans suisses. Oui, je dis qu'on combat beaucoup l'Organisation mondiale du commerce parce qu'ils arrivent à des choses aberrantes. Parce que quand on entend justement le bœuf aux hormones, le veau aux hormones, la somatotropine en Amérique, là, pour faire des vaches ultra performantes. Ça, c'est vraiment l'Organisation mondiale du commerce qui a poussé alors pour la production à outrance. Et ça, c'est que la grande industrie qui fait des choses comme ça. C'est que le profit qui compte, sans du tout tenir compte des consommateurs. Alors là, tout le monde est touché quand même. Il faut faire le circuit le plus court possible du producteur au consommateur. Ce qui ne nous plaît pas au niveau de la mondialisation, c'est le profit
qui se fait là autour, hein, et que l'homme, la femme ne peuvent plus vivre. Par exemple, si je regarde de plus en plus travailler les paysans, ils travaillent toujours plus pour arriver à nouer les deux bouts. Ce qui c'est pas normal actuellement. Ils sont en train de perdre la culture. Ils sont en train de perdre la vie familiale qui était très poussée à la campagne, qui était une richesse. That is the problem. It was not the case when they were practicing traditional systems and traditional methods. They had quite a lot of leisure to think about other finer things of life. But the so-called modern production methods have made them so busy that they do not have time to think about themselves, let alone higher values of life. That exactly is the problem. So we can solve that problem also in this global fight against globalization, wherein we want to change the lifestyle of this planet itself. As a principle, we believe in non-violence because it is the ultimate, non-violence is the ultimate goal of all our endeavors. Peace is the ultimate. So whatever justice or the equalities, all are leading to the non-violence with peace. As a principle, non-violence should be our motto, and it has to be. Even if not as a principle, even as a strategy, there is no alternative for a non-violent movement. You see, if our fight has to be a political one and not an adventurous one, everyone should participate into it. From an old person to a boy to my grandmother, everyone should be able to participate into it and have a sense that I am doing a political action, performing a political action. And only in non-violent action there is a possibility of everyone's participation. Secondly, the establishment, the government, the big vested interests are just waiting that people should take stones in their hand. They are just waiting for that. It is very easy for them to deal with the gun-toting or the stone-throwing people. And it is very difficult for them to deal with the silent majority, just determined on their own rights. I think you all know what this is. This is the Swiss cousin of the American monster, Monsanto. They're doing similar things, trying to introduce monstrous varieties in agriculture, trying to introduce toxic varieties in agriculture, trying to make people around the planet eat poison. They are playing with life. They say they are doing research in life sciences, but they are going against nature, trying to play God. These are a band of megalomaniacs, and they should be put where they belong. That's why we have come here. Don't come to India. Don't come to the southern countries. Don't damage our biodiversity. We have the right to produce food for this humanity. We have our responsibilities. We have our duty to the humanity to produce enough food. Food security or food sovereignty is our responsibility, not the responsibility of a few irresponsible transnational corporations like you. I know you have come to India in the pharmaceutical sector
And we know that you have plans to enter the agriculture sector also with your BT technology, Terminator, Verminator and Traitor technologies. We would like to warn you that you will face the same consequences as Kargil and Monsanto faced. If you don't want to be cremated in India, don't come to India. But if you want to be cremated in India, come to India and see it.